But a servant of God loved to come in anakula na watu wa Nyehunge, eating with the people from analala na watu wa Nyehunge, with the people anacheza na watu wa Nyehunge, with the people from Nyehunge, anaishi kwenye mazingira yale yale. living in the same environment with the Ni people. heshima kubwa sana. Such a great honor. Sasa napoenda kumkaribisha, So as well, I'm going to ninaomba kila mmoja atapiga makofi I'll ask everybody to stand and clap kwa nguvu sana, with such a great power, ili tuweze kumpa nafasi akuhudumie. so that we can give him a chance to Je, minister. uko tayari? Are you ready for Je, that? uko Are tayari? you ready for that? Natamani nisikie wakina mama, mko tayari? I'd love to hear from the woman. Are you Sasa ready? kama uko tayari, So if you're ready now, piga makofi yenye shangwe na vigelegele. as we welcome the servant of God. And you have great talent. Na una pamoja na wewe na kipaji impressed kikubwa, with you. na nimefurahishwa na wewe. You are a blessing to Wewe me. ni baraka kubwa You kwangu. have been a blessing to me. Wewe umekuwa ni baraka It's kwangu. an honor to be here with Ni you. heshima kubwa kuwa We hapa na give God wewe. all the praise. Hebu mrudishie Mungu sifa na utukufu. Piga makofi, piga makofi, We give God all the piga praise. makofi kwa Mungu. Let me tell you a story. Hebu acha nikwambie kitu. It's a powerful story. Ni hadithi yenye nguvu. So let me have your ears. Hebu nipe masikio yako. I do want to say, Natamani kusema before I start there, kabla sija all these children, kwamba watoto wote hawa God has his hands on every one of them. Mungu ana mkono juu ya kila mtoto hapa. He's calling them as the next generation. Na anawaita hawa watoto kama taifa kubwa To la know kesho. the things of God. Kujua mambo ya Mungu. To speak the things of God. Kuongea mambo ya Mungu. And be God's warriors. Na hawa ni wapiganaji wa Mungu. To speak life into this nation. Na kuongea uhai juu ya So taifa. I bless your children. Kwa hiyo mimi nawabariki With watoto hawa. everything we've got, Na mambo yote they tulionayo. would come up and be raised Na tunawalea katika hiyo Strong. misingi. Katika and be misingi used imara. of God. Na katika misingi ya Mungu. Bring this nation Ili kukuza taifa. to the places Mahali na God mahali desires for ambayo us. Mungu anatamani I kwao. bless you. Ninawabariki. And I bless your Na children. nawabariki watoto. I bless your home. Nawabariki nyumba And I zetu. bless your family. Ninawabariki familia I zetu. bless your work. Ninakubariki kazini And I kwako. bless you in Na the nation. ninakubariki wewe. God bless Mungu Tanzania. aibariki Tanzania. God bless you. Mungu akubariki wewe. Long time ago, Ni muda mwingi there was a great battle. kulikuwa na vita vikubwa. And that battle was in the heavenlies. Na hivyo vita vilikuwa mbinguni. God sat in his glory Mungu alikaa katika utukufu with all the angels of God about him. na malaika wote wakiwa And hapo. there was one named Lucifer. Na kulikuwa kuna jina moja He was a Lucifer. guardian to the throne of God. Na alikuwa ni mlinzi katika falme. He was the chief praiser. Alikuwa ni mkuu katika sifa. And he rose up against God. Na akajiinua kinyume na Mungu. He took a third of the angels with him. Akachukua baadhi ya malaika And they naye. attempted to overthrow heaven. Na akajaribu kuiangusha But I mbingu. want you to know today Natamani ujue leo that they lost. kwamba walipoteza. They lost. Walipoteza. They lost. Walipoteza. They were thrown from the heavens. Na wakatupwa kutoka They mbinguni. lost their place with God. Wakapoteza nafasi yao na Mungu. Lucifer became Satan. Shetani akabadilika And akawa he was mbaya. no longer Na sio tena God's worshiper. mtumishi wa He Mungu. was the failure. Na akawa ameshindwa. So God was looking Na kwa hiyo Mungu akawa for anatazama a people, kwa watu, a creation kwa kizazi that could take all their place, ambacho kinaweza that he kikachukua, could raise them up, ambacho anaweza and they akakiinua would become na kikawa the worshipers of God. waabudu wa They Mungu would become the praisers of ambao God. walikuwa ni watakatifu wa And they Mungu would take that place ambao wakaichukua hiyo in the nafasi heavenly realms na mbingu yote, that Satan and all of his angels na shetani na malaika had wake lost, and wakapoteza they could never get na back. hawawezi tena kurudi. God made the decision, Mungu akafanya maamuzi, I will create man nitamuumba in mwanadamu my image kwa mfano wangu and in my likeness, na kwa kufanana na mimi, and I will give them na the nitawapatia authority mamlaka and the right na nitawapatia to mamlaka stand in my presence, kusimama katika and I will uwepo, have
fellowship with him. na wataabudu pamoja That's how naye. God created Na you. hivyo ndivyo Mungu That alituumba. was his plan Na for you. hayo ndiyo alikuwa To malengo, have you know him. kuwa wewe umjue To yeye, walk with him. kutembea na In yeye the cool of the day. hata You katika and upande wa God. ufule unakuwa na Mungu, Walking together. unatembea But pamoja. there was an enemy. Hata shetani akiwa His adui, name was Satan. na yeye jina lake ni He shetani, lost his place. amepoteza nafasi And he was jealous of yours. na alikuwa ana wivu He kwa did ajili ya not want nafasi, you anatamani to wewe take his place. uwe na nafasi. So he went to war Kwa against hiyo you. akafanya vita tena kinyume. There was a place called the Garden of Eden. Kukawa na sehemu panaitwa And bustani, God had placed two trees there. ambapo Mungu aliweka miti miwili pale One bustani, was the tree of life, na mmoja ulikuwa ni mti wa uzima and the other was the tree of na knowledge. mwingine ulikuwa ni mti wa hekima. Satan had no power of the Na earth. shetani akawa hana nguvu He hapo, was held back by the glory of God. akazuiwa nyuma na utukufu wa His Mungu. demon powers had no authority. Hata nguvu za mapepo They had no place to work hazikuwa na nafasi hapo, because God was standing in kwa the sababu center. Mungu alisimama kati, And as long as man na kadri ate mwanadamu of the tree of life akiusubiria They would remain in the presence of God. katika ufalme wa Mungu. But the devil found a way. Na shetani akatafuta The namna. devil found a way. Shetani akatafuta namna, He went to the other tree akaenda kwenye mti mwingine and he pulled Adam and Eve to him na akamvuta Adam na Eva and he lied to them. na akawadanganya He wao, told them they could be like God. akawaambia wana uwezo wa They kuwa could kama know Mungu. the good and evil. Wanaweza wakawa zaidi They ya- wouldn't need God. kwamba hawawezi And kumhitaji Mungu. Satan deceived them Na shetani kawadanganya and they believed him na wakaliamini hilo. and they lost their place with God. Wakapoteza nafasi kwa Mungu. They lost their place with God. Wakapoteza nafasi yao They sahihi. lost their place with God. Wakapoteza, But I'm here to tell you, lakini niko hapa it kusema wasn't over with. kwamba haikuisha. God is not defeated. Mungu atashindwa, All the hordes of hell na akazuia kuta poured into the earth. akazivunja, Man lost his first estate. na mwanadamu He akapoteza lost nafasi his ya place kwanza, with God. akapoteza nafasi yake But kwa Mungu. God showed up. Na Mungu And akajionyesha, when God shows up, hata kama Mungu He's got akachagua, a promise. yeye bado atakuwa na I'm going ahadi, to turn this around. na atabadilisha, I'm going to get them back. na atawarudisha, I'm going to rescue them back na atawakomboa, because I love them. kwa sababu Because I anawapenda, love them. kwa sababu anawapenda, Because I love kwa them. sababu He nawapenda. said, I'm going to come for you. Akasema nitakuja I'm kwa going to ajili bring you yako back to me. na nitakurudisha I'm going to kwangu, win you back to myself. nitakurudisha kwenye uzao So he wako. told the devil, Kwa alimwambia hata yule, there is a day coming kuna siku inakuja where I'm going to crush your head. ambayo nitavunja kichwa There is a chako. day coming Kuna siku inakuja when you will be defeated. kwamba wewe shetani There is a utashindwa. day coming Kuna siku where inakuja I will have man back mimi nitakuwa na and mwanadamu he will tena. take Kuna that shetani place angelifanya to kila keep man wazao from God. kumtoa mwanadamu kwa He would Mungu, oppress man. akamfanya He ajisikie would crush vibaya, him down, akamshusha chini, throw them in diseases, akamrushia magonjwa, cripple them up, akamfanya kilema, fill his mind with devil's thoughts, akajaza akili yake do mbovu, everything he could akabadilisha to kila keep wakati, man from God. akamtoa kwa Mungu. But God is not Lakini defeated. Mungu bado God atashinda. has a better plan. Mungu bado ana nafasi And nzuri then it katika yako. happened. Na ipo Then it happened. na ikatokea 2,000 years ago, miaka 2000 tena, out of the very bosom of the Father, hata kama nilipokuwa katika The glory of God showed up. uwepo wa Mungu ukajidhihirisha, eternity na uwepo wa stepped uzima into time, ukaja and mpaka, the Son of God na yeye mwana wa came Mungu to earth akaja to duniani, begin the battle. akaanza He vita, said, I'm coming for the people. akasema anakuja I'm kwa ajili coming ya to watu, crush your head. anakuja kuvunja And now kichwa the chako. battle has begun. Na sasa vita Get vinaanza. ready, devil. Anza kujiandaa God is shetani. in control. Kwa sababu Mungu God is anachukua on the mamlaka. throne. Mungu yupo God mamlaka. is on power. Mungu anazo And nguvu. you're about to lose. Na wewe unakaribia kupoteza. 3.5 years, Miaka 3 na nusu. Jesus came with authority. Yesu akaja na The mamlaka. Bible says Biblia inasema he was anointed with the Holy Ghost yeye alipewa nguvu na Roho to Mtakatifu preach the gospel to the poor, kuhubiri neno la Mungu kwa to mataifa, heal the brokenhearted, kuponya mioyo iliyovunjika, give sight back to the blind,
kuona kwa walio to vipofu deliver those who were in bondage, na kuwakomboa waliofungwa and speak a day na kuongea of tena God's kingdom, kwa ufalme wa of Mungu, God's glory, kwa utukufu wa and of Mungu, God's power. kwa nguvu za He Mungu. was anointed Alibarikiwa with the Holy Ghost and na Roho power. Mtakatifu mwenye He nguvu, went about doing good, akaenda akifanya and he mema healed all na akawaponya that were wote, oppressed of the devil. hata waliovunjwa moyo For na 3.5 shetani. years, Kwa miaka 3.5 decimated Satan's kingdom. akavunja ule, He tore it apart. akavunja mamlaka ya He shetani, healed every sickness. akaponya kila He healed aliyefungwa, every disease. akaponya kila He wagonjwa, cast out every devil. akafukuza kila He was shetani, moving amongst the people. akawaleta wengi kwa Yesu. 3 stories Ni miaka 3 in the midst of the big one. katika ile kubwa, There was a man. kulikuwa na mwanaume He was blind. alikuwa ni kipofu, He was mute. alikuwa aongei And he was demon possessed. na alikuwa na mapepo, And they brought that man to na Jesus. wakamleta yule kwa Yesu. Mwanaume Jesus didn't flinch. Yesu hata With one move of his hand, akutingishika, with one word from his mouth, lakini kwa neno moja tu he la mdomo wake represented the Father's glory. akanyoosha mkono na And he utukufu wa Baba, instantly set that man free. na pale pale yule He was akawekwa healed. huru. Yesu He was akamponya, delivered. He akamkomboa, could see. He akaona, could hear. akasikia. People didn't know what was going on. Watu hawakujua kinaendelea But nini, Jesus said, lakini Yesu akasema Satan's kingdom is not divided, ufalme wa shetani hauwezi, but either is mine. lakini hauwezi And kushinda if I ufalme wake. cast out the devil Na shetani na with the kufukuza finger of God, kwa kidole cha Mungu, then a greater kingdom kwa sababu ufalme has come into your midst. unakuja kwako. I'm here to tell you Nipo today hapa kukwambia that wewe the devil's kingdom kwamba ufalme wa has shetani no power with hauna God, nguvu kama wa has Mungu, no authority with God. hakuna mamlaka. Jesus with one finger Yesu kwa kidole cast the devil out. akamfukuza He has shetani, no power. hakana The mamlaka. devil has no power Shetani hana nguvu against Jesus juu ya Christ. Yesu Kristo. There was a day Kulikuwa na siku Jesus had been preaching, Yesu akawa na ubiri, but he suddenly knew in his heart, lakini ghafla akajua on the other moyoni side of a great sea, kwamba katika upande kule there wa was a man kulikuwa na mwanaume bound with thousands of demons. amefungwa na And mapepo he mengi, knew na it akajua was time kwamba ni to muda go and set him free. kwenda kumweka huru He sasa. had his disciples Na wale wanafunzi get into a boat. wakaenda And kwenye he said, boti, we're going. na akasema the other tunaenda side. ule upande wa pili But the devil knew ambao shetani alijua Jesus was pia coming. kwamba Yesu He anakuja. had that man bound Akawa na yule with over mwanamke 5,000 demons. alikuwa na He mapepo had to zaidi hang ya out tano. to him Akabidi with akishike everything he naye. got. Yakamshika yale So he mapepo. threw a storm at Jesus Akataka akamrushia to Yesu, try to knock him out. akataka kumrushia Yesu ya Jesus mgongo, wasn't moved. lakini Yesu The hakutolewa. storm had no power. Hata yale mawimbi He stood hayakumshika. up in the boat Yesu and akasimama kwenye commanded boti it to na stop akayamuru that mawimbi, very hour. naye akatulia, Then he spoke the word, akasema neno, commanded it to stop. na akasema neno, Peace be still. akasema And the tulia. storm was stopped. Pale pale mawimbi The yakatulia. Bible says, Biblia inasema as soon as the storm quit, pale pale mawimbi their boat yalipotulia, was suddenly pale pale mawimbi on the other yalipotulia, shore. wakafika ukingoni. Jesus stepped out. Yesu akashuka kwenye Heaven boti, stepped down. akashuka kwenye boti, The one that was greater na yule aliyekuwa than kule all the devil's kingdom ameshikwa na ufalme wa shetani, stepped out of that boat, akatoka put pia, his foot on that shore, akaweka mguu and pale, that man full of devils and na demons yule mwanaume aliyejazwa came mapepo running, akaja fell akikimbia, on his face akadondoka on the uso, dirt, pale on kwenye that mchanga, floor. kwenye udongo He pale, couldn't handle akabaki the amekaa presence of pale, God. akikaa pale, There was too much glory na kulikuwa na on utukufu Jesus' life. ambao Yesu alikuwa nao. 5,000 demons Alikuwa na mapepo had held mengi, that man. lakini amemshika, Chained, they would do it, na vitu ambavyo but he would vingeweza break every kufanya, one. vingeweza He would kutulia, cut himself. ambavyo He akaweza would kutulia, cry out. hata kama He would hide in the tombs wamejificha because he kule, had no way out. hawakuweza Heaven kukimbia showed up, kwa sababu on the shore ameonekana that day. mwenye nguvu and siku it hiyo, didn't matter how many na devils. haikujalishi ni There was mapepo coming mangapi, deliverance ni that day. lazima kungetokea Jesus ukombozi, showed kwa up, sababu and he Yesu stood on kaonekana, that shore, akasimama and that ukingoni, man came na running, yule mwanaume and he akaja fell na as akadondoka, if to a floor. na pale katika udongo, Demons cried na out. yale mapepo yakaanza They were kupiga kelele, begging for mercy yakaanza kulia because akiomba they knew tu, Jesus kwa was sababu great. yalijua Yesu ni nani, Oh, that they could cry. yakaanza kulia, They had no power. yalikuwa hayana So they nguvu begged dhidi yake, for yakaanza kuomba msamaha. Jesus said, come out Yesu akasema in toka, that powerful name. He katika said, jina la come Yesu out, toka, loose him, mwachie, and let him go. akatoka, 5,000
mapepo zaidi ya 5,000 They called themselves Legion. yakajiita tu kwamba They ni were makuu. scattered to the wind. Just that moment, I Akajidhihirisha come from the throne of my Father. akajitoa I had power from my Father. kukaa na nguvu The kutoka Son kwa of God mtoto wa Mungu showed himself for just a minute, and he akajifungua shined kwa like the sun na akang'aa in all of kama its brilliance. katika vyote He uonavyo. came down from that mountain, Akaja kutoka and the mlimani man was there with his son. na hakujua kama And he hivi. had begging people to cast it out. Watu wakaja But wakiomba they couldn't akawa do mapema, it. lakini He'd hakuweza. gone to this one and they couldn't do it. Wakampeleka kwa He'd gone to that one and they couldn't do it. wakampeleka kwa yule But when he kuweza, saw Jesus, lakini walipomwona that Yesu glory was still there. utukufu ukawa He hapo, still had the shining, akawa bado like anang'aa the sun in its splendor. kama jua The limemng'aria, Father came to him, kwa sababu Baba and he amempatia begged, na akafanya hivyo. Jesus, if you can, Yesu, kama you unamjali, can set my son free. ana uwezo kumwacha mwanao huru. Jesus, if you can, Yesu, kama I unajali, know najua you are greater kwamba wewe ni mkuu than that devil zaidi ya that's shetani been in my son ambaye ameingia for ndani all yako these years. kwa miaka yote. Doesn't matter Haijalishi how long the devil's kwa been there. miaka mingapi, It doesn't matter haijalishi how long he's been kwa around. miaka mingapi It does amemwangalia, not matter, haijalishi because God kwa sababu will Mungu reach all the way into the past. akifika tu hapo ndani ya Find nyumba, the moment that devil came na in, ule tu and from that moment forward, katika ule muda drive him akiingia out. shetani ni lazima atoke, drive him out. lazima atoke shetani. Jesus told that man, Yesu kumwambia yule mwanaume, it's not if I can, kama mimi sitoweza, but if you can believe, lakini kama wewe all ukiamini, things are mambo possible yote yanawezekana to the man who believes. kwa yule aaminiye. Sitting here today, Ukikaa hapa leo, Jesus is greater. Yesu ni Every mwema. sickness, Zaidi ya ugonjwa, every disease, zaidi ya maudhaifu, every demon zaidi power, ya pepo, every generational curse, zaidi ya doesn't vizazi matter how long vyote. it's been in your family. Haijalishi imekuwa Jesus miaka can drive it mingapi. out. Yesu ana He can reach uwezo all the way wa back to the beginning kubadilisha and akakufikia cast that thing na out. kukuweka huru. He asked the man, do you believe? Akamuuliza yule mwanaume, je, And the man unaamini? said, I do, Na akasema but naamini, help where I don't have belief. naamini japo sina He imani. gave Jesus just a little bit. Akafika ilimchukua Gave Yesu kidogo, Jesus what he had. ilimchukua alichonacho, Gave him that small amount. ikampa kile kiwango And kidogo, Jesus said, lakini Yesu that's akasema, more than enough. He had to do something. shetani ikampiga He had to badilika stop katika kitu, Jesus. ili kumnyamazisha Yesu, Jesus had come for a war, lakini Yesu alikuja kwa and vita the devil was losing. na shetani akawa His anapoteza, greatest legion of demons akawa anapoteza na had been mapepo yote driven out. yakawa yanakimbia na His kingdom was being overthrown. ufalme wake ukawa unadondoka, Jesus had to go out. sababu Yesu ni He lazima had to get ainuliwe, rid of him. ni lazima amshinde. So he raised up the men of the region. Kwa hiyo akamponya yule He mwanaume, raised up the spiritual leaders, so-called. akainua He raised up the wabii wakuu, Sanhedrin. akainua And he waliopigana, told them, you akawaleta, gotta kill him. akasema You gotta kill him. lazima umue, You gotta kill ni him. lazima umue. He's come to crush my head. Amekuja kuvunja He's kitu changu, decimating my kingdom. amekuja kuharibu You ufalme, gotta kill him. ni lazima umue. So they put a plan Kwa together. hiyo wakafanya To mpango lie wa about Yesu, him. wakawadanganya To tell kuhusu stories Yesu, about him. wakasema hadithi mbaya And we'll kuhusu Yesu, demand kwa sababu yule, that they crucify him. kwa sababu Yesu ili asulubiwe, Jesus ila Yesu did nothing. hakufanya kitu, He submitted. kwa sababu He surrendered. alikuitwa Came to akatii set you free. ili akuweke He huru. came to bruise the serpent's head. Alikuja kuvunja And the kichwa cha devil adui. didn't know. Na adui hakujua He had played right into God's hands. kwamba tayari alikuwa katika Jesus mikono yake. came with a plan Yesu alikuja na from the mpango foundations of the world. katika kule God mwanzo wa knew misingi ya dunia, na Mungu How he alijua was going to defeat the ni devil. namna gani atamshinda. Jesus surrendered. Yesu He let akatii them crucify him. mpaka They akasulubiwa, drove nails in his hands, wakapiga misumari, great spikes in his feet. wakapiga They misumari beat miguuni, his back. They beat his back wakampiga till it mijeledi, bled all over. na damu They shoved ikamshika, a crown of thorns in his head lakini wakaweka and na hung him nini ya miba on mkichwani, a cross. wakamweka hata msalabani, Dropped it into the ground. akaweka akafungiliwa And pale, there was silence. ili wewe, For 3 hours, ila kwa masaa tu matatu things grew dark. mambo yakabadilika. The Ukanda sun. giza. He's taking your brokenness now. He's taking your life back. Jesus hung there. And he became all your sin, all your sickness,
all your disease. kwa magonjwa yote And with that, na kwa when he yote knew it was done, alijua he imekwisha, gave up the ghost, akajitoa, stood up one more time on that nail, akasimama kwa mara and he nyingine said, kwenye usimamo, "It na akasema is sasa finished. imekwisha, It is sasa finished." imekwisha. Devil had no idea. Shetani hakuwa na Devil had no idea. hakujua shetani, He didn't know what Jesus had just hakujua done. Yesu ana He nini, expected Jesus alitegemea to Yesu beg for his Father, labda "Father, atalia save kwa me Baba from this nisaidie hour." kwa But masaa he yote, didn't do that. lakini He hakufanya, bowed his head akakaa and he declared, na "It akasema is finished. kwamba imekwisha. Devil, Shetani, I've won. mimi I've won. nimeshinda, I've won." nimeshinda, And he slid from that cross in na the spirit. akashinda kutoka His spirit man went straight to the pit of hell. 10 tayari, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Boom! Glory to God, shot out of heaven, straight into the depth of hell, blew the stone away, and Jesus rose, and he came out. He came out. He came out. And as soon as he stepped out of that grave, he took his foot and he put it on the devil's neck, and he said, "I told you, I'm coming for them, and I will crush your head." He rose from that grave, and he defeated the devil. The devil lay there with God's foot on his throat. You are defeated. Umeshindwa shetani, He's going to shut the door, na atafunga and they will have no na power hawatakuwa na nguvu against your life juu ya maisha yako anymore. siku zote. Jesus did it. Yesu It is alifanya, done. alifanya kwako. The Bible says God raised them up, Biblia inasema Mungu gave him akamfufua the name above every name. katika jina lipitalo He's majina been given yote, the name of Lord, na akasema litukuzwe jina la Savior, Mungu of Mwokozi Deliverer, na of mkombozi, Christ. mwana wa Mungu, He's God's answer na ndilo jibu la to Mungu set you free. kukuweka huru, He's God's answer ni jibu la Mungu to bring you back. kukurudisha. God used the blood of his Son Mungu anaisikia to damu pay ya for your mwanao sins. kuvunja dhambi, He said he was coming for you. na akasema anakuja And kwa he ajili did. yako. Na akaja, He's not left you. hatakuacha, He's not forsaken you. hatakutelekeza. Now he stands ready Anasimama for you to tayari make the kwa ajili decision. yako kufanya I want maamuzi. to choose Jesus. Natamani I want to kufikia. choose his victory. Nataka ushindi I want to wa be a Yesu. child of God. Nataka kuwa mwana wa I want to Mungu. be rescued back to the Nataka Father. kukombolewa na I want to kurudishwa. make Jesus the Lord of my life. Nataka kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. The Bible says, Ila Biblia inasema if you'll believe in your heart kama ukiamini moyoni mwako that God raised Jesus from kwamba the dead. Mungu alimfufua Yesu katika wafu, And I'm here to tell you tonight, na niko hapa kukwambia there was jioni an leo empty tomb. kwamba kulikuwa na There was an kaburi, empty tomb. kulikuwa na kaburi, Jesus came kulikuwa na out. kaburi halina mtu. Devil couldn't stop Sababu him. Yesu alitoka na With their nitafurahisha, praise. And nitafurahisha tonight, na jioni God leo is pleased Mungu with anafurahisha all of your praise. na sifa You zote satisfied ambazo and you mnampa. pleased the heart of God. Your worship. Anafurahia Bless kusifu him na kuabudu tonight. Mungu. Kuna You have mbariki. taken the Jioni devil's leo. place. Wewe unachukua Devil is mamlaka. done. And now you are the one that will worship God and stand in his presence. na kusimama katika ufalme wa Mungu. So now you make a decision. Kwa hiyo wewe ndio kufanya maamuzi. If tonight is the night Kama jioni ya leo ni yako, that you decide, wewe ukifanya maamuzi I want to make kwamba ninatamani Jesus the Lord of my life, kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa I'm maisha going to yangu, ask you, na kuuliza, I'm going to be straightforward. na mimi nitakuwa I'm going to ask you to mwaminifu. throw that hand straight up, Nitasema tu unyooshe mkono not wako, kind of up, but all the way up. lakini usinyooshe kwa I'm going to kufikia. count 3. Nitahesabu mpaka If 3. there's been a conviction inside of you, Na kama kuna That's kuna the kitu Spirit of kina- God. hiyo ni I'm roho ya calling Mungu you. inakwambia, inakuita time for the devil kwamba ni muda wa to be shetani defeated off your life. ili kuachia maisha Time for yako. all those demons to be driven out of your house. Kutolewa katika Time for maisha. God Kwa hiyo and his Mungu Holy Spirit
anaweka to hiyo take that place ili kuichukua hiyo in your nafasi life. katika maisha yako. So at that moment, Kwa hiyo katika when I say 3, nikisema 3, if you're hungry for God, kama wewe una njaa ya you Mungu, want Jesus in kama your life, unamtaka Mungu, you want all of His glory, kama unautaka to utukufu reside wake in you, uwe ndani yako, you want to give your life to Him, unataka kumpatia maisha then yako, throw your hand up basi high. kwa uaminifu weka 3. 3 kwa Throw your hand up if you uaminifu, want to give mkono wako Jesus juu. your life. Throw your hand up all over. You want to make Jesus the Lord of your life. Throw your hand up if you want to make Jesus the Lord of your life. Come on, give God some praise. Katika kitabu cha hukumu liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu sasa ninaamua kwa moyo wangu wote kuokoka, kuanza upya, kutembea na watu. Now dwells inside of you. The Holy Ghost.